Okay, so for example 4.21, find the general solution of x square d square y dx square plus 2x dy dx minus 12y equals to 0. So this one is Cauchy Euler, and then for homogeneous. In homogeneous, why? Because this one is equals to 0, and then Cauchy Euler sebab kat sini ada x. Okay, so kita tengok how you get this, how you solve this one. Okay, first kita kena ada yang ni. Okay, y equals to xm, y prime, and then y double prime. Nanti saya dah tunjuk macam mana dapat. And then, after that, you substitute into this question or this equation. Okay, so awak akan masukkan dekat sini. Okay, all this one, yang ni dengan yang ni masukkan dalam, yang ni, d square y, dy dx and y. So cara nak masukkan samalah, maknanya x square. Okay, then untuk d square y dx square ni awak masukkan nilai yang ni. Masukkan dekat sini. And then plus 2x dy dx. Tempat dy dx ni ganti dengan mx n minus 1. And then tempat y ganti dengan xm. So make sure you substitute all this equation. Okay, after you substitute and then you need to simplify. Nampak tak yang ni? Yang ni dia dapat yang ni. This one m minus 1 xm minus 2. So sama dengan ni y double prime. And then 2xm ni memang dah ada kat sini. 2x. Okay. This one mxm minus 1 ni. This one y prime. And then xm is equals to y. Xm. So equals to 0. And then you need to simplify and factorize. Macam mana dapat yang ni? Yang ni awak kena just factorize je kan. Bila kita tulis balik x square m minus 1 and then xm. Okay, bila yang ni dia sebenarnya dia bahagi. Bila ditolak kat sini, saya tulis one by one. x2. Sebab, so bila dia simplify dia akan jadi m minus 2 kan. Yang ni, m minus 2 and then plus 2x m xm over x. Because this one xm minus 1, so xm bila ditolak dia sebenarnya dia sama dengan bahagi. So divide by x minus 12xm equals to 0. So this one you can simplify. This one also you can simplify. So dia just tinggal m minus 1 xm. Ataupun kalau saya masukkan balik m ni, dia akan jadi m square minus m. Tahu tak? M square minus m. Okay, this one for xm and then plus 2mxm minus 12xm equals to 0. So you just factorize xm. So that's why dapat yang ni. Okay, so xm is not equals to 0. Yang tu kita just letak je lah. Xm tu kita tak nak sama dengan 0. And then m square plus m minus 12 equals to 0. And then you can factorize this one. Dia lebih kurang sama macam yang previous topic. Then you need to factorize m square plus m minus 12 equals to 0. So you get the value of m, which are m equals to 4 and m equals to negative 3. So this one, we have two different real roots. Okay, bila two different real root, the general solution of the differential equation is, awak akan dapat yang ni. Yang ni memang dah tetap. Okay, y dapat yang ni C1 x4, C2 x negative 3 because M1, M2 is 4 and then M2 is negative 3. So, bentuk dia kita kena refer pada table tadi yang saya tunjuk ni. Yang ni. This one yang atas ni, table. Okay, so that's why sebab real and different roots. So you get M1 dengan M2. So kita akan guna C1 x M1 plus C2 x M2. Okay. Okay, so this one is 4.22. Sama juga macam tadi. Cuma beza. This one dia ada x cube, dia ada third derivative. Okay, bila dia ada third derivative, d cube y dx cube, so awak kena ada yang ni lah, y triple prime. Nak dapatkan y triple prime, just differentiate from y double prime. Okay, so nanti awak cuba differentiate. Okay, so you need y triple prime here.
Okay, so tempat Y yang ni, tempat Y ganti dengan XM, and then tempat Y triple prime ganti dengan M, M-1, M-2, X, M-3. So buat macam cara tadi, simplify, factorize, and then you will get the value of M. So this one, the value of M. So kat sini, why you get 3M here? Because this one is third derivative. Dia macam kalau first derivative, dia cuma dapat satu nilai M. Kalau second derivative, dia dapat dua nilai M. Kalau third, dia akan dapat tiga nilai M. So M ni kalau kita tengok nilai dia kat sini adalah real. So we use C1 X cube. And then set 2I minus set 2i. So this one means yang roots kedua dengan ketiga ni adalah bentuk imaginary. So kita gunakan bentuk yang ni. C2 cos set ln x plus C3 sin set ln x. Okay, mana yang dapat yang ni? Kita refer from table here. This one. C1 cos beta ln x, C2 sin beta ln x. Okay, so this one untuk second example, and then third one. Okay, third one ni pun sama, dia still lagi Cauchy Euler. Why? Because this one you have x square. Kalau salah satu ada x pun dia automatic Cauchy Euler. Kalau yang selain tu dia just semua constant, dia kena constant. Yang ni walaupun 5 constant and then 4 pun constant, tapi dia still Cauchy Euler because dia ada x square. Okay, so this one bila kita solve, you akan dapat, okay, kita substitute dulu dengan nilai kat sini. Okay, so bila dah substitute, okay, macam cara tadi, kita find the value of M, which are -2, -2. So this one is repeated real roots. So the general solution of the differential equation is, so kita dapat general equation, yang ni just refer table, sama juga. Okay, now you have here, which is initial value problem or IVP. IVP ni dibagi Y1 equals to 2 and Y prime 1 equals to 2. So maksudnya kita kena cari bila ada IVP, so automatic you need to find the value of C1 and C2. So tujuan dia bila dibagi IVP, so awak kena cari C1 and C2. So cara nak cari, kita dah ada first equation, YX tadi, C1X -2 plus C2X -2 ln X, and then you need to differentiate. Okay, differentiate sekali dapat -2 C1X -3 plus C2X -3 minus 2 C2X -3 ln X. Okay, after you differentiate, so we need to apply the condition. So kita dah ada dua condition kat sini, which are Y1 equals to 2 and Y prime 1 equals to 2. So masukkan yang ni, Y1 masukkan dalam equation first ni untuk Y, and then Y prime pun masukkan dalam this equation. So when you solve this one, you get the value of C1 which is 2, and you get the value of C2 which is 2. Okay, so sama-sama dapat 2. So the solution of the differential equation is YX equals to 2x -2 plus 2x -2 ln X. So you get this solution. So nak nampak, maksudnya kita dah gantilah nilai C1 and C2. So this one for solving homogeneous Cauchy Euler differential equation.